Bir dər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. AzTV Xəbərin saat 10 olan buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada Tural Məmmədlidir. Prezident İlham Əliyev Fransanın Figaro qəzetinə müsahibə verib. My first question would be, Mr. President, why did you launch an offensive on September 27 against Nagorno-Karabakh? What are the political objectives of this military attack? We did not launch a military attack on Nagorno-Karabakh on September 27th. It was Armenia who launched a military attack on Azerbaijan. And in the first hours of this military attack, we had victims among civilians and among our military servicemen. This was the third military provocation by Armenia against Azerbaijan within 3 months. First, they attacked us on the state border between Armenia and Azerbaijan, far away from the Karabakh region. And by unanimous opinion of international observers, it was Armenia who launched an attack on us. They wanted to occupy new territories. They wanted to take control over the strategic energy infrastructure, which is situated several kilometers from our state border with Armenia. As you probably know, Trans-Adriatic pipeline is almost completed, and the Southern Gas Corridor project is a project not only of energy security of Azerbaijan, but also of Europe. We think that one of the goals of Armenia was to take control of that pipeline and to blackmail us and maybe European consumers. They got a serious response. We pushed them back. But unfortunately, next month, August, they sent a sabotage group which planned to commit acts of terror against Azerbaijanis. And the head of the sabotage group was detected by our military people, military servicemen, and he gives evidence. So it's a deliberate attempt to disrupt negotiations and to attack Azerbaijan. As far as the political goals of Armenia, which they pursued launching this attack, was to keep the status quo unchanged, to put the blame for this escalation on us, to disrupt negotiations completely, and to involve third countries and to internationalize the conflict. We only gave them adequate response. As a result of that, we liberated and continue to liberate part of the internationally recognized territory of Azerbaijan. Azerbaijan have the mission to be a hub on missions, not only on pipelines, on energy pipelines, but also on internet fiberglass cables. And I know that there is a Azerbaijani company called Nexol who want to be the connection between Europe and Central Asia for internet. Do you think that this project is still possible or not, to have a direct link through Azerbaijan in internet from Europe to Central Asia? We, as you correctly mentioned, became already the regional hub for not only for energy but also for transportation. We are now providing important transportation network for our partners across the Caspian, in the eastern part of the Caspian Sea and Europe. Our investments in infrastructure resulted in creation of a very broad international cooperation format on transportation. Of course, everything started with energy infrastructure. Oil and gas pipelines going through Azerbaijan already became a very important source of energy security. And with respect to the oil pipeline, we already transit oil from Central Asia through Azerbaijan to Europe. With respect to the internet connection, we invest largely into IT sector. Internet penetration in Azerbaijan is about 80%. We have 80% of population internet users.
And we have very developed companies, private companies in this area. Therefore, the company which you mentioned, as far as I know, is a private company which has its own agenda and which invested in the region. And I think their target is to implement commercially viable projects. And definitely Azerbaijan, from a geographical point of view and point of view of infrastructure today, is a very important regional actor. My question now is, can you describe us what is, after more than 1 month of war, where is the front? How are the current military operations? It is less than 1 month, and as a result of a very successful counter-attack, Azerbaijan managed to liberate part of the occupied territories, cities and villages, and every day we report about new cities and villages which have been liberated. It was not easy because during the 30 years of occupation, Armenia built on the occupied territories very solid engineering constructions, so it was not easy to cross the line of contact, but we did it in different directions, in the north, in the south, and this demonstrates the high level of capability of Azerbaijani army, and we defeat Armenia on the battlefield, and they have to run away from us. So we already restored the international border with Iran. More than 130 kilometers of this border was under occupation. So we did a lot on the battlefield, and this continues. And Armenia 2 times violated the ceasefire. If they didn't violate the ceasefire, first on the 10th of October, brutally violating it, launching a ballistic missile on the sleeping city of Ganja, and second time on the 17th of October, today the clashes would have stopped and political solution would have prevailed. That's our position. If they don't stop, we will continue to liberate our lands. They bombed the Ganja because there were some a couple of Turkish F-16 fighters, and one of these Turkish F-16 fighter shot down Armenian plane. So it's why they said they bombed Ganja. This is fake news. I think that everybody now understands that that was a fake news by Armenia. Turkish F-16, they are here because they were participating as a joint military training just before the clashes started, and they are on the ground, they are not in the air. Armenian Su-25 hit the mountain, and they tried to pretend as if it was hit by the Turkish F-16. But that was in the first days of the conflict. It was in September. But they launched an attack on Ganja with ballistic missile on the 10th of October. First. Second, ballistic missiles launched was made from the territory of Armenia. And, you know, big countries can monitor it clearly. They know from where it is launched and what is the task for the missile. The task was to hit civilians. They hit the area of Ganja where people live. So that was an act of international terror. That was another reflection of the war crime policy of Armenia. These attacks on Ganja cannot be justified, and they will be responsible for that. By accepting the intervention of Turkey and the arrival of Syrian fighters from Turkey, aren't you afraid of turning a local conflict into a regional war? First of all, Turkey is not involved in the conflict at all. There is not a single evidence of Turkish involvement.
From the first hours of Armenian attack on Azerbaijan, Turkish president and other high-ranking officials expressed and continue to express strong political support to Azerbaijan, support to the norms and principles of international law, support to the implementation of United Nations Security Council resolutions which demand immediate and unconditional withdrawal of Armenian troops from our territories. So this is first. Second, there are no foreign fighters on Azerbaijani soil. This is another fake news. It was spread by some officials in some countries, but so far, it's more than 20 days after the clashes started, we didn't get any single evidence, neither from France nor from Russia, because French and then Russian officials made this statement and we asked for evidence. We asked for proofs, only words, no evidence, no proofs. And another thing is that we don't need any foreigners to fight with us because we have an army, a regular army of 100,000 people. We have modern equipment. We have motivated people who were suffering from occupation for 30 years. We did not even announce a full mobilization. If we need additional people on the ground, we will recruit more. Therefore, this is another attempt to present Azerbaijan as an aggressor, and also attempt by Armenia to diminish the capacity of Azerbaijani army, which is beating them on the ground. Do you, Mr. President, you said you have very modern equipment. It is true. You have all kinds of drones, some coming from Turkey, but also efficient kamikaze drones coming from Israel, Arab. So is the help of Israeli military equipment very important for you and allow you to make the military breakthrough? We buy military equipment from many countries, and our biggest supplier of military equipment is not Turkey and Israel, is Russia. But unlike Armenia, from Russia we buy weapons, we pay them. Armenia gets weapons from Russia free of charge. We also buy weapons from Iran, from Ukraine, from Belarus, and of course we can afford to buy modern weapons which today help our army to restore our territorial integrity. And our territorial integrity is being restored by us, but any country in our region is buying weapons. Not many countries in the world can supply themselves 100% with military equipment. So it's nothing strange about that. And of course, we pay for the weapons, we buy good ones, and of course they help us on the ground. But liberation of territories is not by drones. Liberation of territories is by soldiers, by people who there on the ground are doing their job. Iran has complained that fighting, doing your military operation too close of the border. Did you settle this dispute with Iran? Did you talk to the Iranian leaders? Yes, we did, and as far as I know, Iranian leaders also talked to Armenian side, because the clashes were taking place just by the river Aras, close to the border with Iran, and by accident some of the weapons crossed the border. But today we announced that we cleaned completely Azerbaijani-Iranian border from Armenian occupants. Therefore, no more clashes take place there, and there will be no more inconvenience for our brothers across the river of Aras in Iran. What is the best mediator, possible mediator, to bring a halt to this war? Is it Russia? Is it the best possible mediator, Russia? We have three mediators
They have a mandate from OSCE, Russia, France, and United States. And for 28 years, they are trying to mediate and trying to help parties to find a solution without any success. These three countries at the same time are members of UN Security Council, permanent members, and these three countries adopted those resolutions which I referred to, which demand withdrawal of Armenian troops. But unfortunately, they did not put enough international pressure on Armenia to liberate the occupied territories and to comply with United Nations Security Council resolutions. Therefore, after Armenian military attack, we had to defend ourselves and had to restore justice by force, what we are successfully doing. And among these three mediators, each of them is important, and I observe and I see and I know that on the issue of Nagorno-Karabakh, they have a very rare unanimous approach. It's probably the only issue where their interests coincide. What kind of land you want to take back and then be ready to stop this war, Mr. President? We are ready to stop today. I was telling that since 10th of October, when in Moscow both sides agreed about ceasefire. And I said, the sooner the military part of the solution of the problem is over, the better. We want to move on negotiation table. But unfortunately, Armenia brutally violated ceasefire and launched an attack on Ganja. And on the 17th of October, they violated ceasefire 2 minutes after ceasefire was efficient. Therefore, if they stop today, we will stop, and then the rest will be done by diplomats. If they don't stop, we will go until the end to liberate all the occupied territories. What is so this is your plan, this is the Azerbaijan plan to get out from the conflict? Yes, if they stop now and behave in a constructive way, if they publicly commit to the basic principles elaborated by France, Russia and United States, which Azerbaijan is committed to, then of course everything will stop and we will go back on negotiation table. And by the way, I am in this process for 17 years. I worked with two previous Armenian presidents, and we made not a big progress, but we made progress. We were meeting regularly. There have been regular meetings in Moscow, in Paris, in Washington. But after Pashinyan came to power, he actually did everything in order to destroy negotiation process, not only by his statements, but by his military provocations. And since he came to power for already 2 years, maybe more, there is no process. Therefore, I think the political settlement is possible, but Armenian government should understand that they are not now in a position to dictate, because status quo no more exists, line of contact no more exists. We created a new reality on the ground, and they have to, take that into account. What is your vision for the future of Karabakh? I expressed it many times publicly, and I can tell you now. Also, I delivered certain messages through mediators, through Minsk Group co-chairs, to previous Armenian government, how we see the future. We see Karabakh as a prosperous, safe, secure area of Azerbaijan, where people live in peace and dignity, where Azerbaijani and Armenian community live side by side. The area which we plan to develop, as we did in all other parts of Azerbaijan. I can tell you that we have very substantial economic achievements. We have very low level of poverty. It's about 5%. In Armenia, it's close to 50%. Also very low level of unemployment. Before the pandemic, it was around 5%, now it's 7%. But in comparison with Nagorno-Karabakh, which is endemic
it's day and night. So we can provide much better life for Armenians who live there, for Azerbaijanis who will return there, and I'm sure that the two nations, two peoples, they will reconcile, because in 21st century it's not possible to isolate yourself, to commit ethnic cleansing, and to try to transform de facto situation into secession. It is not possible. No one recognized Nagorno-Karabakh so far, including Armenia itself, and I'm sure no one will recognize it. Therefore, the best way for the future of Karabakh, not only Nagorno-Karabakh, but all the Karabakh, it's a big region of Azerbaijan, is to live in peace, in harmony, and to try to become good neighbors again, Armenians and Azerbaijanis. This is my plan. But how, remember that in the beginning of the 90s, there was an anti-Armenian pogrom in Baku. It's why Armenians do not trust, say they can't leave. They are afraid for their lives to live in Azerbaijan territory. Conflict started after separatists in Nagorno-Karabakh, sponsored by nationalists in Armenia, launched a secession plan to secede from Azerbaijan. And they could not do it from legal point of view at the time of the Soviet Union. So they started pogroms in the territory of Nagorno-Karabakh and in the territory of Armenia. The first victims of the war and clashes were Azerbaijanis from Nagorno-Karabakh. There have been 40,000 Azerbaijanis who lived in Nagorno-Karabakh, primarily in Shusha and also in the capital, Khankendi, who were ethnically cleansed completely. Then 250,000 Azerbaijanis who lived in Armenia. Many of them were killed and all of them were ethnically cleansed, expelled. Those clashes were taking place everywhere, in Yerevan, in other Armenian cities, in Nagorno-Karabakh. Therefore, this should not be a kind of a reason why people cannot reconcile. In Europe, how many times France and Germany had wars? How many times, other countries had wars? We had Second World War, which costed lives of 30 or 40 million people. But after 20 years, after Western Germany and Soviet Union became on good terms, and now nobody remembers that. This is how it should happen in the civilized world. The problem is that in Armenia, they cultivate hatred. They cultivate historical hatred against Turkey, against Azerbaijan, and the former president of Armenia, Kacharyan, publicly said that Azerbaijanis and Armenians cannot live together. But look how they live together, for instance, in Georgia. In some Georgian villages, Azerbaijanis and Armenians live side by side. In Russia, it is the same. In Azerbaijan, we have thousands of Armenians who live in our country. Why it's not possible in Nagorno-Karabakh? I think that the wounds of the war must be healed by political wisdom, by political will. And after this active, hot phase of the conflict stops, both sides need to invest largely in order to do everything to heal these wounds. Aren't you afraid, this is my last question, afraid, Mr. President, that after a while, President Erdogan of Turkey will stop his support and his policy in Caucasus to focus on northern Cyprus? Turkey and Azerbaijan are brotherly countries, and our brotherhood have been tested in many circumstances. And in this particular case, Turkish president expressed publicly a strong support to Azerbaijan. He said that Azerbaijan is not alone, Turkey is side by side. So this is a very strong political support, and we are very grateful for that. This is first thing. Second, what I want to say that what we are doing on the battlefield, we do ourselves. Yes, with modern weapons, with modern equipment,
but it is Azerbaijani soldiers and officers who liberate our motherland. Our relations with Turkey have great history, but even brighter future. And Turkey as a country, which is the only country in the world which has a border with all the three republics or countries of Southern Caucasus, Azerbaijan, Georgia, and Armenia, has, I think, legitimate right to be involved in this process. Because as a neighbor, as a country which can provide stability, predictability for the region, and as a country which agenda is very clear. They defend international law. International law says that our territories are under occupation. So what wrong do? They just demand international law to be implied. Armenia doesn't want to do it. They want to keep our lands for more than 30 years under occupation by illegal settlement of Armenians from Lebanon, by military operations against Azerbaijanis, by destroying our historical and religious heritage. Turkish role is very positive. And after the war with Armenia stops and political settlement is in force, I'm sure the role of Turkey will be very important and very positive. So you don't think that Turkey has got a plan to erase Armenia in order to have a direct connection with the Turkish people of Central Asia? No, this is again Armenian phobias, and Armenian provocations. In the peaceful plan which I was discussing with leaders of Armenia before Pashinyan came to power, there was a clear reference to communications. After the peace agreement is signed, all communications are opening, including communication between Nakhchivan, Autonomous Republic of Azerbaijan, and the mainland of Azerbaijan. And thus, Turkey and Azerbaijan and Central Asia will have, land connection. Today we don't have it, but Turkey still has connections through Azerbaijan. We built a couple of years ago Baku-Tbilisi-Kars railroad, so Turkish goods through Georgia, Azerbaijan, Caspian, go to Central Asia and backwards. So the road from Turkey, Nakhchivan, Armenia, Azerbaijan is shorter. So it's not the fact that Turkey doesn't have this connection, and as you say, somebody thinks that they want to erase Armenia to have it. They have it. We have it. We will have another one. But it is again part of the peace plan. All communications will be opened. And I think that Armenian government should not try to frighten its population with Turkey and should stop this hatred towards Turkish and Azerbaijani people. How is your current relationship with Georgia, who is another Christian nation in the Caucasus region? Yeah, with Georgia our relations are excellent. We call each other strategic partners. Azerbaijan is first or second largest investor in Georgia and first or second largest taxpayer. I'm saying first and second because one year it's Turkey, another year it's Azerbaijan. And we have a trilateral format of cooperation between Turkey, Georgia, and Azerbaijan. We had presidential summits, ministerial meetings, including defense ministers, foreign ministers, economic ministers. We have all our major transportation and energy communication going through Georgia. We have a big Azerbaijani community in Georgia, close to 300,000 people. Therefore, relations are excellent, and I think could be a good example, like our relations with Turkey, our relations with Georgia. They are good examples of good neighborhood. And by the way, the fact that Georgia is Christian, Azerbaijan is Muslim, does make any difference. We don't look at this region from this point of view. You don't take religion into account when you do politics? No, religion is separated from the state according to our constitution. Azerbaijan is a secular country. We respect our religion, we respect religions of all other nationalities who live in Azerbaijan. And I think the best indicator of religious harmony
in Azerbaijan could be the words of His Holiness, head of Roman Catholic Church, Pope Francis. When he was in Baku several years ago, he made a public statement highly praising Azerbaijan's role in intercultural, interreligious dialogue, and all the representatives of different religions in Azerbaijan live in peace and harmony, including Armenians. And in the center of Baku, there is an Armenian church which has been restored by us and protected by our government, but our mosques on the occupied territories have been destroyed, and they keep pigs in our mosques. Just recent videos was in internet in Zangilan region after liberation of one village. It was on internet how pigs, walk in our mosque. So Azerbaijan is a tolerant and secular country, and will continue to be like that in the future. Thank you. It was a very good interview, Mr. President. Thank you. Tərtər və Bərdər rayonunun ərazilərindəki yaşayış məntəqələrimiz düşmən tərəfindən atəşə tutulur. Müdafiə Nazirliyi cəbhədə 24-nə olan vəziyyətə dair məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, oktyabrın 23-cü gün ərzində və 24-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Hadrut və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, mina atanlar və toplardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri əməliyyat planına uyğun cəbhənin müəyyən edilmiş istiqamətlərində döyüş fəaliyyətini davam etdirib. Cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində mütəşəkkil müqavimət göstərə bilməyən Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinə atəşlə ciddi ziyan vurulub. Düşmənin silah və sursat, yanacaq ehtiyatları anbarları sıradan çıxarılıb. Bəzi istiqamətlərdə düşmən nizamsız qaydada mövqeləri tərk edərək geri çəkilib. Əhəmiyyətli kommunikasiya xəttləri nəzarətə götürülüb. Düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsi dağıdılıb və vacib yüksəkliklər azad edilib. Hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. Oktyabrın 23-cü gündüz saatlarında Cəbrayıl rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus BZES zərbə pilotsuz uçuş aparatı PUA bölmələrimiz tərəfindən aşkar olunaraq xüsusi texniki vasitələrlə yerə indirilib. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndində ötən gün atılan raketlə bağlı paylaşım edib. Ermənistan tərəfindən fərdi yaşayış evinin həyətinə atılan Smerç raketi başqa heç bir şey Ermənistanın ayırt etmədən və mülki şəxsləri hədəf alaraq atəşə tutulmasını sübut edə bilməz. İndi Ermənistan tərəfindən yeni inkar dalğası başlayacaq. Statın sonu. Xankəndinin bombalanması barədə Ermənistan tərəfinin iddiaları yalandır və böhtandır. Ermənistanın bu kimi yalanları Xankəndində olan beynəlxalq jurnalistlər tərəfindən də ifşa olunur. Bunu da Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə Gəncə şəhərinə atdıqları raketdən sonra döyüş meydanında Ermənistan silahlı qüvvələrinə vurulmuş zərbədən hələ özlərinə gələ bilməyiblər. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyev tərəfindən bəyan edildiyi kimi, əgər onlar bir daha Azərbaycan şəhərlərinə raketlə hücum etməyə cürət edərlərsə, onlara döyüş meydanında daha da sərt şəkildə cavab veriləcək. Bu xüsusda Ermənistanın müharibə cinayətləri törətmiş rəhbərliyini bir daha xəbərdar edirik. Statın sonu. Oktyabrın 23-də Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfəri çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Mike Pompeo ilə görüşən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, daha sonra Prezidentin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə köməkçisi Robert O'Brien'la da bir araya gəlib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən verilən məlumata görə Nazir Ceyhun Bayramov Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmisi Robert O'Brien'a bölgədə mövcud olan son vəziyyət, Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzü, Azərbaycanlı mülki əhalini və yaşayış məntəqələrini hədəfə alması, dinc əhali arasında çoxsaylı itkilərin olması Ermənistanın beynəlxalq hüquq, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququ
kobud şəkildə pozması barədə ətraflı məlumat verib. Bölgədə davamlı sülhün və rifahın təmin olunması üçün işğal faktının aradan qaldırılması və dövlətlərin beynəlxalq tanınmış sərhədlərinə hörmətin təmin olunmasının vacibliyi vurğulanıb. Tərəflər həmçinin ölkələr arasındakı əməkdaşlıq gündəliyinə daxil olan məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Vaşinqtonda həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi ilə də görüşü baş tutub. Ceyhun Bayramov Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfərinin sonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan icması fəalları ilə də görüş keçirib. Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanın haqlı mövqeyini Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmilərinə çatdırmaqdır. Görüşlər zamanı Ermənistanın hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də beynəlxalq hüquq normalarını, eləcə də humanitar atəşkəs rejimini pozduğunu, Azərbaycanın dinc mülki əhalisini ağır silahlardan istifadə etməklə atəşə tutduğu barədə məlumatlar verilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri zamanı verdiyi açıqlamada belə deyib. Təbii ki, biz realist olmalıdır. Bir görüşün keçirilməsi nəticəsində bu məsələnin uzun illər ərzində 30 ilə yaxın yığılmış bütün problemlərin bir görüş zamanı həlli mümkün deyil, təbii ki. Ancaq biz hər zaman göstərmişik ki, Azərbaycan tərəfi konstruktivdir. Azərbaycan tərəfi hər zaman məsələnin siyasi yolla həll olmasının tərəfdarıdır. Azərbaycan tərəfi lazımsız qaydada hərbi əməliyyatların buna ciddi zərurət yoxdursa, hərbi əməliyyatların aparılmasını yəni mütləq şərt kimi irəli sürmür. Biz bunu yenə də qeyd edirik ki, siyasi yolla həll olmasının tərəfdarıyıq. Hesab edirəm ki, bütün bu görüşlərdə bizim görüşləri keçirməyə, Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmağa həm əsasımız var, həm deməyə sözümüz var, həm mövqeyimiz də ədalətlidir. Bu baxımından bu görüşləri bəli faydalı hesab edirik. Azərbaycan-Ermənistan sərhədi, Azərbaycan-İran sərhədinin tərəfimizdən nəzarətə götürülməsi, Azərbaycanın ümumilikdə bu ərazilərdə, artıq bu ərazilərin böyük bir hissəsində Azərbaycanın suverenliyinin əsl mənasında təmin edilməsi, nəzarətə götürülməsi hesab edirəm ki, bu yalnız sərhəd məsələsi deyil. Bir sıra biz hər birimiz bilirik ki, bu qanunsuz rejim tamamilə nəzarətsiz olaraq bütün beynəlxalq qurumlar və institutların nəzarətindən olmadan biz bu illər ərzində çox sayılı orada qanunsuz fəaliyyətlər, bu həm qanunsuz silah dövriyyəsi, qanunsuz narkotik maddələrin dövriyyəsi və bir sıra digər qanunsuz fəaliyyətlərin bir mərkəzi olmuşdur. Bu baxımdan bu təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi böyük bir dövlətin və bu kimi məsələlərə xüsusi diqqət və önəm yetirən dövlət üçün Azərbaycan dövlətinin orada suverenliyin təmin olunması, qayda qanunun bərpa edilməsi təbii ki, çox müsbət bir haldır və düşünürəm ki, məhz bu kontekstdə də qəbul olunur. Müdafiə Nazirliyi cəbhənin Xocavənd və Füzuli istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin könüllülərdən ibarət dəstələri və döyüş texnikalarına məhv edilməsi görüntülərini paylaşıb. İzləyək.
Aviasiya zərbələri nəticəsində düşmənin artilleriya bölmələri və komanda məntəqəsi də məhv edilib. Şanlı ordumuzun işğaldan azad etdiyi ərazilərimizin sayı artdıqca xəritə də dəyişir. İndi həmin xəritəni təqdim edirik. Deyirlər vətən bir millətin evidir, ailəsidir. Elədir ki var. Evimiz, yuvamız, yurdumuzdur, ailəmiz də Azərbaycan. Azərbaycanın hər hərfi altında sıx birləşib bu millət. Biz vətən səninlə birik, tamıq bütövük, birliyimiz səndəndir. Torpaq dövlətin təməli sayılır. Bu təməli isə güclü, qüvvətli, möhkəm olmalıdır. Vətən kimi, Qarabağ kimi, Azərbaycan kimi möhkəm. Bu vətən uşaqlarımız, nəvələrimiz, gələcək nəsillər üçün cənnət olmağa layiqdir. Bu planın təməlini isə Ali Baş Komandan qoydu. Onun rəhbərlik etdiyi ordu indi cəbhədə, düşmənlə üz-üzədir. Mən Qarabağlı olaraq və öz ana, ata, nənə, baba torpağı işğalda olan bir məcburi köçkün kimi sizə və ordumuza təşəkkür etməyi özümə borc bildim. Atamın yaşadığı yurdumuzu, Hüseynbəyli və Ələskərli kəndini görəcəyim günü həsrətlə gözləmişəm. Məcburi köçkün olan Qarabağlıların arzusunu reallaşdırdığınız üçün sizə və rəşadətli ordumuza çox sağ olun deyirik. Füzuli sakini Nişanə Teymurova yazır məktubu. Hər sətrində duyulur zəfər, qələbə sevinci. Sevincimizin bir adı var. Azərbaycan əskəri. Mən əskər yazım. Siz mərd, cəsur, əzimli, qorxmaz oxuyun. Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan şəhərlərinin Hadrut qəsəbəsinin və bir sıra kəndlərimizin işğaldan azad olunması münasibəti ilə Ağdam rayonu əhalisi adından sizi təbrik edirəm. Ordumuzun qüdrətlənməsi və onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi bizi nikbin düşünməyə sövq edirdi. Elbrus Abdullayev Ağdamdan yazır. Hər tariximizin yeni səhifəsi yazılır döyüş meydanında. Xoşbəxtlik, xoşbəxtliyimizin adı vətəndir. Vətən qəlbimizin səsi, ürəyimizin sözü, arzu istəklərimiz, yuxularımız səninlə çin olur, gerçəyə çevrilir. Doğulduğum Zəngilan şəhərinin düşmən işğalından azad edilməsinə görə sizə təşəkkür edirəm. Tarix yazan sərkərdəmiz, biz sizinlə qürur duyuruq. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Bugün sevinç dolu hissləri bizlərə yaşatdığınız üçün Allah sizi ömür boyu sevindirsin. Zəngilan sakini Aynurə Həsənovadır. Ürək sözlərini sətirlərə köçürən.
Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli və neçə kənd, qəsəbə qarış-qarış irəliləyirik ali məqsədə çatmaq üçün. Ali Baş Komandan olaraq sizin qətiyyətli addımlarınız sayəsində Azərbaycanın hərb tarixinə yeni səhifələr yazılır. Məhz buna görə də hazırda dünya Azərbaycanlıları çox qürurlu anlar yaşayırlar. Bu sevinci və fərəhi bizlərə bəxş etdiyiniz üçün Tataristanda yaşayan soydaşlarımız adından sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Rusiyadan Ramiz Məmmədovda yazan məktubu. Həm ölkə vətəndaşları, həm də dünya Azərbaycanlıları hər birimiz bu vətənin daşıyıq. Hər daşı üçün sinəmizi sipər etməyə hazırıq. Yetər ki, vətən çağırsın. Azərbaycan əskəri, ürəyini buz kimi saxla. Ön cəbhədə olsan da, arxa cəbhədə bir millət, bir xalq, Azərbaycanlılar boyda dayağın var. Leyla Abbasova, xəbərlər. Azərbaycanda ötən gün daha 803 nəfər koronavirusa yoluxub, 212 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Covid-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan 8 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 48.221 nəfərin koronavirusa yoluxması faktı müəyyənləşib. Onlardan 40.831 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 656 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 6734-dür. Son sutq ərzində yeni yoluxma hallarına müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 9951 ümumilikdə 1.270.144 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Son günlərdə koronavirusa yoluxanların sayında artımın olması nəzərə alınaraq, bugün və sabah paytaxtın əsas küçə, prospekt və yollarında kommunal təsərrüfat xidmətlərinin 40 ədəd xüsusi texnikası və 2000 əməkdaşının iştirakı ilə xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. İş həcminin çoxluğu nəzərə alınaraq dezinfeksiya tədbirlərinin 2 gün ərzində keçirilməsi qərarı alınıb. Paytaxtın həm mərkəzi, həm də qəsəbə və yaşayış massivlərindəki küçələrdə dezinfeksiya işləri aparılır. Bu zaman istifadə edilən maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksikliyini nəzərə alınaraq, sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı halda küçəyə çıxmamaq barədə xəbərdarlıq edilib. Son həftələrdə bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda koronavirusa yüksək yoluxma halları qeydə alındığından karantin qaydaları yenidən sərtləşdirilir. Covid-19-un yayılma sürətinin azaldılması, eləcə də onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma endirilməsi məqsədi ilə gecə saat 00-dan Aksafa, Biləsuvar, Xaçmaz, İsmayıllı, Qax, Zaqatala rayonlarına və Mingəçevir şəhərinə operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, eləcə də yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla giriş-çıxış dayandırılır. Eyni zamanda bu rayonlarda 24 oktyabr saat 00-dan 26 oktyabr saat 6-yədək, 31 oktyabr saat 00-dan 2 noyabr saat 6-yədək ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır. Vətəndaşlarımız COVID-19 virusu ilə mübarizə sahəsində mövcud karantin tələblərinə əməl etməyə, qoruyucu maskalardan və tibbi profilaktik vasitələrdən istifadəyə, ictimai yerlərdə kənar şəxslərlə minimum kontaktda olmağa çağırılır. Karantin qaydaları sərtləşdirilən rayonlardan biri də Xaçmazdır. İndi biz Xaçmaza bağlanırıq. Bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Teymurovdur. Salam Elnur, buyur eşidirik səni. Ən son məlumatlar nədən ibarətdir? Salam Tural, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, onu bildirim ki, ötən gecə saat 12:00-dan etibarən Xaçmaz rayonu ərazisinə də giriş-çıxış məhdudlaşdırılıb. Belə ki, qonşu Quba, Şabran və Qısar rayon sakinlərinə Xaçmaz rayonu ərazisinə girişində məhdudiyyətlər var. Belə ki, həmin şəxslərin yalnız icazəsi olduğu təqdirdə rayon ərazisinə girişi təmin olunur. Bundan başqa yük avtomobilləri, ərzaq daşıyan avtomobillər və bir də xüsusi operativ nəqliyyat vasitələrinin rayon ərazisinə girişi təmin olunur. Onu da qeyd edim ki, biz hazırda durduğumuz ərazi Xaçmazla Qubanın sərhədində, belə deyək. Yəni, səhər saatlarında burada sıxlıq müşahidə olunsa da iş vaxtı olduğuna görə o saatlarda sıxlıq var idi. Lakin indiki saatlarda hərəkət bir o qədər də intensiv deyil. Onu qeyd edək ki, rayon ərazisində aldığımız məlumata görə bu COVID-19 pandemiyasının qarşısını almaq məqsədi ilə bəzi ticarət mərkəzləri də artıq onlayn satış təcrübəsinə yiyələnirlər və yaxın vaxt ərzində, yaxın günlərdə bəzi ticarət mərkəzləri sırf onlayn satış həyata keçirəcəklər. Bundan başqa rayonun
giriş-çıxışında, həmçinin digər alternativ yollarla rayon ərazisinə girmək istəyən sakinlərin, vətəndaşların da rayona girişinin qarşısı alınır. Belə ki, alternativ yolla hansı ki sakinlər o yollardan istifadə etmək istəyirlər, o ərazilərdə də postlar qurulubdur. Son olaraq onu da qeyd edim ki, pandemiya qarşısı da yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən də tədbirlər davam etdirilir. Belə ki, ictimai yaşayış obyektlərində, küçələrdə və bir çox insanların toplaşa biləcəyi ərazilərdə tədbirləri daha da gücləndirirlər. Bizdən hələlik bu qədər, Tural. Təşəkkürlər Elnur, minnətdarıq son məlumatlara görə. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd edək ki, bağlantıda əməkdaşımız Elnur Teymurov idi və o Xaçmazda olan son vəziyyətlə bağlı informasiyanı bizə çatdırdı. Bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədər. Hörmətli izləyicilərimiz, saat 12-də yenidən birlikdə olacaq. AzTV Xəbər izləyin.